Hello and welcome to our day 3 in Taiwan. And today we'll be sharing another day of exciting adventure to see the filming locations of one of the teleserye na talaga namang kinainliban ko noong 2001, ang Meteor Garden. Nag-leave ako today kasi maghapon yung tour na to. Medyo far away siya from the city. It takes 2 hours and 40 minutes from the hotel to go to National Chung Cheng University, or also known as Yingde University. Let's go! So eto na, eto yung location ng eksena kung saan laging nasisiraan ng motor si Sunshine, saka yung nag-posing yung F4. So napuntahan naman natin yung locker ni Sunshine. Grabe, ang ganda ng school nila and ang laki, ang linis, ang bango, lahat na. Super walkathon lang talaga habang hinahanap namin yung locker. And buti na lang, open pa siya nung nagpunta kami. College student lang ang peg ni bakla, kaya dire-diretso lang. And yes, very UP Diliman yung campus nila sa sobrang laki. Ayan na, medyo malapit na tayo. Grabe, ayan na. Super kinilig talaga ako nung nakita ko to. Grabe yung feeling, nakakaiyak na nakakakilig. Kasi parang feeling ko anytime lalabas sa Sunshine sa kasi Davin City. Tapos pag-eksena sila dito. Okay lang talaga ako, wala naman talagang ganun. So ayan, palabas na ako. Paglabas natin dito, yung tapat ng building na to, yung fountain, kung saan yung eksena ng graduation nila. Wala lang siyang tubig kasi wala naman silang special event today. So ngayon, papunta na tayo dun sa bridge na may lagoon, kung saan may eksena si Sunshine at si Xingha. So ayan, emote-emote lang yung peg ko dito. Habang iniisip ko na din kung ano bang course yung kukunin ko dito, welding ba o pagtatahi? Umuwi na din kami after kasi inaabol namin yung schedule ng speed rail train. Ito yung fastest way to go back to the city. May pa-business class din sila dito where they serve snacks like coffee, pineapple pastries, and bottled water. Sa kapag nakita nilang ganyan na yung buhok mo, hot oil and ribbon ka nila, charing. So, that's all for today. Always remember, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Thank you so much for watching.